Good morning. On the last period, we have started magnetic fields due to electric current. 10 topic. At that time, we have seen magnetic force on charged particle, straight wire, arbitrary shaped wire, and torque acting on that wire. Today, we have to see Biot-Savart law. Biot-Savart, S-A-V-A-R-T, law of magnetic field. Magnetic field. Today we have to see Biot-Savart law of magnetic field. Suppose this one as a current carrying conductor. Suppose this one as a current carrying conductor carrying current I. Let dl be the small element of conductor. P be any point at which magnetic field is to be determined. P be any point at distance r from center of element r. Theta, that is angle between length of element with a line joining center of element to point P. Then magnetic induction at P. We have to study magnetic induction at P due to small element. Okay. Now see once more. Let xy be the current carrying conductor carrying current I. dl length of small element. If I current flowing through wire किंवा फार कंडक्टर म्हणा, dl length of small element of conductor, r distance of point from center of element, theta angle between length of element with a line joining center of element to that point. Then magnetic field or magnetic induction at any point magnetic induction at any point due to current carrying conductor. Magnetic induction at any point due to current carrying conductor is number 1 directly proportional to current flowing through conductor, directly proportional to length of small element of conductor, directly proportional to sine of angle between length of element and line joining center of element to that point in the direction of current, and inversely proportional to square of distance of point from center of element. This is Biot-Savart law. See once more. What is Biot-Savart law? Magnetic induction at any point due to small element carrying current. Magnetic induction at any point due to small element carrying current is
number 1, directly proportional to current flowing through element, directly proportional to length of small element, directly proportional to sine of angle between length of element and line joining center of element to that point measured in the direction of current, and inversely proportional to square of distance of point from center of element. And therefore magnetic induction due to small element dB is directly proportional to I into dl into sine theta divided by r square. Magnetic induction at any point due to small element proportional to I into dl into sine theta divided by r square. To remove this proportional sign, we have to take constant, that is dB is equal to mu naught divided by 4 pi into I into dl into sine theta divided by r square. This is magnetic induction at any point due to small element carrying current. Okay. This is called as Biot-Savart law. What is Biot-Savart law? Magnetic induction at any point, समजा आपण हा पॉइंट घेतोय, magnetic induction at any point due to small element carrying current is directly proportional to current flowing through conductor, is directly proportional to length of small element of conductor, is directly proportional to sine of angle between length of element with a line joining center of element to that point, and inversely proportional to square of distance of point from center of element. This is called as Biot-Savart law. आता या लॉचा उपयोग करून आपल्याला काही एक्सप्रेशन्स तयार करायचे आहेत, ज्यापैकी पहिला आहे मॅग्नेटिक इंडक्शन. पहिला आहे मॅग्नेटिक इंडक्शन at any point due to long straight current carrying conductor. Current carrying conductor. See, magnetic induction at any point due to long straight current carrying conductor. See, consider a long straight current carrying conductor. Let P be any point. Let P be any point at which magnetic induction is to be determined. Consider a long straight current carrying conductor. Let P be any point at which magnetic induction is to be determined. Let I current flowing through conductor, dl that is length of small element of conductor, small r distance of point from center of element, r that is distance of point from center of element, small r, capital R, suppose this distance, capital R distance of point
from conductor, from current carrying conductor फार तर म्हणा. Here theta, that is angle between length of element and a line joining center of element to that point. तर कोणकोणत्या परत बघा. Consider a long straight current carrying conductor. Let P be any point at which magnetic induction is to be determined. Let I, current flowing through conductor. dl, length of small element of conductor. R, distance of point from center of element. Theta, angle between length of element and line joining center of element to that point. Then, according to Biot-Savart law, magnetic induction at P due to small element dB is equal to mu naught divided by 4 pi into I into dl into sin theta divided by r square. This is magnetic induction at P due to small element. But this is element and therefore total magnetic induction due to total wire. समजा ह्या वायरची टोटल काढायची असेल, दॅट इज B इज इक्वल टू 2 times integration of dB. Length of conductor from this point to this point means from 0 to infinity. Integration from 0 to infinity. Length of conductor suppose start from this point up to infinity, which is equal to 2 integration of dB mu naught divided by 4 pi into I into dl into sin theta divided by r square. ओके, ह्या 2 ने समजा इथं डिवाइड केलं, कॉन्स्टंट टर्म बाहेर काढा, म्हणजे इथं आलं म्यू नॉट डिवायडेड बाय 2 पाय. आय कॉन्स्टंट आहे बाहेर काढला, राहिलं इंटिग्रेशन ऑफ dl into sin theta divided by r square. Okay, from this figure sin theta is equal to sin pi minus theta. हा जर थीटा असेल तर आतला अँगल झाला पाय मायनस थीटा, and therefore sine of this angle, sine opposite side divided by hypotenuse, that is r divided by small r. ही concept वापरायची. Here हा अँगल थीटा, म्हणजे हा अँगल झाला पाय मायनस थीटा, टोटल पाय त्यातून थीटा मायनस झाला. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाय मायनस थीटा, which is equal to sine opposite side divided by hypotenuse, that is r divided by small r. Also r is equal to, समजा हे डिस्टन्स आहे l, हे डिस्टन्स आहे समजा l. Also r square is equal to l square plus r square, which implies r is equal to
रूट एल स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. ह्या सर्व व्हॅल्यू आता आपण इथं ठेवतोय. Therefore, magnetic induction B is equal to mu naught I divided by 2 pi integration of dl into sin theta r divided by small r. हा खालचा r स्क्वेअर इथं तसा ठेवला. बघा परत एकदा. dl हा हित आला. साइन थिटाची व्हॅल्यू r बाय स्मॉल r, खालचा r स्क्वेअर तसाच, म्हणजे हित आला r रेश टू 3. बरोबर आहे. हित आलं dl विच इज नथिंग बट म्यू नॉट I डिवायडेड बाय 2 पाय इंटिग्रेशन ऑफ r कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण फार तर बाहेर काढला. हित राहिला 1 डिवायडेड बाय r cube into dl from 0 to infinity. But r is equal to root l square plus r square. रूट म्हणजे पॉवर 1/2 त्याचा क्यूब, दॅट इज म्यू नॉट I डिवायडेड बाय 2 पाय into r integration from 0 to infinity 1 divided by l square plus r square raised to 3/2 into dl. हे जे टोटल इंटिग्रेशन आहे, ह्या टोटल इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू येते 1/r स्क्वेअर. हे जे टोटल इंटिग्रेशन आहे त्याची व्हॅल्यू 1/r स्क्वेअर. बघा इथं इथं म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाय आय, तसंच dl साइन थिटाची व्हॅल्यू r/r हा r स्क्वेअर. ह्या r ला बाहेर काढलं. r स्क्वेअर इंटू r म्हणजे r क्यूब. ओके. पण r ची व्हॅल्यू आहे रूट l स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर, म्हणजे याची पॉवर 1/2 आणि त्याचा क्यूब केला तर 3/2, म्हणजेच r क्यूब ची व्हॅल्यू आली l स्क्वेअर प्लस r क्यूब 3/2. समजा हे इंटिग्रेशन आपण सॉल्व केलं मॅथ्स मध्ये तर त्याची व्हॅल्यू येते 1/r स्क्वेअर. अँड देअरफॉर मॅग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवायडेड बाय 2 पाय इंटू r इंटू 1/r स्क्वेअर. एक r कॅन्सल करा. वी गेट म्यू नॉट I डिवायडेड बाय 2 पाय r. दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर magnetic induction at any point due to long straight current carrying conductor. This is an expression for magnetic induction at any point due to straight current carrying conductor. Okay. आता याच्यात थोडं पुढे जाऊन आपण आणखी एक एक्सप्रेशन पाहतोय. बघा आता आपण इथं काय पाहिलं, बाईट-सॅवर्ट लॉ, त्यानंतर मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट एनी पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. नाव वन मोर, that is magnetic induction at center of
current carrying circular arc of wire. One more expression. Magnetic induction at center of current carrying circular arc of wire. Consider a current carrying circular arc. Current carrying circular arc of wire AB. Consider a current carrying circular arc of wire AB. Let O be the center of arc. Let O be the center of arc like this. O be the center of arc. Theta, that is angle between element and radius. See, consider a circular arc of wire carrying current. Let O be the center of arc at which magnetic induction is to be determined. आपल्याला या ठिकाणी मॅग्नेटिक इंडक्शन तयार करतोय बघा. लेट I be the current flowing through arc. R radius of circular arc किंवा radius of circular arc म्हटलं तरी चालेल. dl that is length of small element. dl length of small element of arc. Consider a current carrying circular arc of wire. Let O be the center of arc at which magnetic induction is to be determined. Let I current flowing through circular arc. dl length of small element of arc. Theta angle between length of element and radius of arc. हा अँगल समजा थीटा पण घेतला. थीटा angle between element with radius of arc. Then according to Biot-Savart law, magnetic induction at center due to small element dB is equal to mu naught divided by 4 pi into I into dl into sin theta divided by r square. But length of arc is perpendicular to radius. But length of arc dl is perpendicular to radius. Therefore, angle theta is equal to 90 degree, which implies sin theta is equal to 1. And therefore, magnetic induction due to small element dB is equal to, समजा याची जर व्हॅल्यू 1 असेल तर म्यू नॉट I into dl divided by the 4 pi r square. According to Biot-Savart law,
magnetic induction at O due to small element, but length of element is perpendicular to radius. Length of element is perpendicular to radius. Therefore, angle theta is 90 sin 91. याची व्हॅल्यू 1 ठेवली तर मॅग्नेटिक इंडक्शन किती झालं म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाय I into dl divided by r square. Okay, this is small magnetic induction due to small element, and therefore total magnetic induction B is equal to integration of dB. आता हे इंटिग्रेशन कुठून कुठपर्यंत आहे ए पासून बी पर्यंत, फ्रॉम ए टू बी. ही जी लेंथ आहे हिथून हितपर्यंत मीन्स फ्रॉम ए टू बी, विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी बी म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाय इंटू आय इंटू डी एल डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. आता हिथं पहा आय कॉन्स्टंट आहे, डिस्टन्स कॉन्स्टंट आहे. तुम्ही एलिमेंट कुठे घ्या, हिथं घ्या, हिथं घ्या, हिथं घ्या, हिथं घ्या. रेडियस कॉन्स्टंट आहे, त्याला बाहेर काढलं काय काय कॉन्स्टंट आहे, आर स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे, आय कॉन्स्टंट आहे, तर ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे हिथं आलं म्यू नॉट आय डिवायडेड बाय 4 पाय आर स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रेशन ऑफ डीएल फ्रॉम A to P, but length of arc is equal to radius into angle. मॅथ्स मध्ये फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इंटू थिटा, रेडियस आर इंटू थिटा, that is this theta. This length of arc is equal to radius into theta, which is nothing but mu naught I divided by 4 pi r square into length of element, that is r. Small length असेल तर small angle r into d theta. आता अँगल कुठून कुठपर्यंत, अँगल हा कुठून कुठपर्यंत आहे, हाच अँगल 0 to थीटा. ह्या आरला हार कॅन्सल, वी गेट म्यू नॉट डिवायडेड बाय 4 पाय आय डिवायडेड बाय आर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 1, that is theta. This is an expression for magnetic induction at center of current carrying circular arc. काय केलं बघा, म्यू नॉट आय डिवाइड बाय 4 पाय आर स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे, राहिलं इंटिग्रेशन ऑफ डीएल. बट व्हॉट इज लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इंटू अँगल, स्मॉल लेंथ डीएल, स्मॉल अँगल डी थिटा. आर कॉन्स्टंट आहे, त्याला बाहेर काढलं, आरला आर घालवलं, 1 इंटू थिटा, 1चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थिटा, थिटा. आता हा झाला स्मॉल आर्क. समजा आपण कंप्लीट सर्कल कन्सिडर केलं, फॉर अ कंप्लीट सर्कल ऑफ वायर, फॉर अ कंप्लीट सर्कल ऑफ वायर, अँगल थिटा इज इक्वल टू, हा टोटल जो अँगल असतो सर्कलचा अँगल असतो 2 पाय, and therefore magnetic induction becomes mu naught divided by 4 pi into I divided by R into theta's value 2 pi. Pi ला pi cancel, 2 ने divide केलं तर हित आलं 2, means B is equal to mu naught I divided by 2R. This is magnetic induction
at center of current carrying circular coil. समजा ही जर कॉइल अखंड असेल, कंप्लीट सर्कल असेल, तर त्याच्या सेंटरचं मॅग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R. दिस इज अबाउट मॅग्नेटिक इंडक्शन at center of current carrying circular arc. ओके, ही दोन एक्सप्रेशन्स जरा व्यवस्थित पाहून घ्या. मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट एनी पॉइंट, इथं काय पाहिलं आपण, मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉंग स्ट्रेट करंट कॅरी कंडक्टर. आणि आता आपण पाहिलं मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट सेंटर ऑफ करंट कॅरिंग सर्क्युलर आर्क. किती, mu naught divided by 4 pi I divided by R into theta, but for total circle theta is 2 pi, and therefore magnetic induction at center of current carrying circular coil mu naught I divided by 2R. I current flowing through coil, R radius of coil. This is about Biot-Savart law and magnetic induction at any point due to straight wire and at the center of current carrying loop or current carrying circular arc. ओके, आणखी दोन एक्सप्रेशन्स आहेत, ते आपण नेक्स्ट पिरियडला पाहूया. मॅग्नेटिक इंडक्शन अलॉंग एक्सियल आणि दुसरं फोर्स बिटवीन टू लॉंग स्ट्रेट पॅरलल कंडक्टर्स कॅरिंग करंट. ती दोन एक्सप्रेशन्स आपण नंतर पाहूया. ओके.